Hello my good people, I'm back with another episode in computer programming with C++. Kutaa kudha sadeeffaa jechuudha. Kutaalee darban keessatti baay'ee wantoota building block C++ ta'an basics video kudhan hojjennee turre. Kutaa darbe keessa lamaan keessatti immoo waa'ee real programming problemii tokko solve gochuudhaaf kan nu dandeessisu control statement eegallee turre jechuudha. Waa'ee branching statement ilaallee turre jechuudha. Waa'ee if statement, if else statement, if else if nested if warra jedhamanii branching dhaaf warra nu gargaaran ilaallee turre. Real programming itti seenaa jirra jechuudha. I'm really liking this tutorial because I'm enjoying talking to you and you by interest na gochaa jira. Kutaa kana keessatti immoo looping statement ilaalla jechuudha. So what is looping statement basically? You can read it here. Specifies computations which need to be repeated until certain condition, logical condition is satisfied. Wanti tokko irra deddeebi'ee repeatedly execute godhachuudha as long as conditioning logical or relational conditioning tokko satisfy ta'etti wanta tokko irra deddeebinee hojjechuu jechuudha. Looping ungaa programming hunda keessa jira jechuudha. Branching kunis looping kunis hunda keessa jira. Programming abbaa fedhe C++ waan ta'eef miti jechuudha. Conceptii branching, looping fi flow control kana namni qabaate whatever program abbaa fedhe abaratu C++ irratti fundamental waa'ee kana beekumsa qabaate jechuun programming kamiyyuu ittiin ulfaatu jechuudha. Kanumadha. Hiikte programming warreen major ta'an sadan kana sirriitti danda'uudha jechuudha. Looping statement dha maal fa'aa hojjechuu dandeenya? Basically fakkeenyaaf lakkoofsa sort gochuu ni dandeenya. Fakkeenyaaf yookaan listii namoota listii barattootaatu qabaannee maqaa isaanii ID isaanii wajjin listii kana akka maqaa isaaniitti order gochuu dandeenya. Ascending descending dhaan sort gochuu dandeenya. Loop fayyadamee loop statement kana problemiin kanneen akka searching book for example library keessatti digital library irratti kitaaba search gochuu yoo barbaadani you need looping statements or lakkoofsa makuma tokko jiranitti hunda isaanii walitti da'oo barbaadani you can do it with loop statement jechuudha. Let's go to our class darbe kana fakkaata waan isin barsiise episode kudha lammaffaa irratti jechuudha. I'm going to delete this. Okay, this is looping statement or yeroo baay'ee iteration isin jedhama jechuudha. Iteration statement. So gosoota hedduu jiru like while looping jira, while loop, do while loop, can say do while, for loop. Warri kuni looping statement dha jechuudha. Kanneen kaanis ni jiru gara fuulduraatti advanced waan ta'an isaanii fi isaaniin gara fuulduraatti hojii ilaalla jechuudha. Kutaa kana keessatti waa'ee while loop eegallu, while loop, do while loop hojii ilaalla jechuudha as keessatti. Well, syntax isaa basically branching statement if enne eegalla akkasitti yaadatu ta'e if statement dha fi kana fakkaatti syntax ishee. Switches akkas jenne switch akkas goone akkas syntax ishee kana fakkaata as keessatti case jedhaa turre jechuudha. Kunis akkasuma while looping syntax isaa almost all fakkaataadha. You can say while mul'atu taanaan zoom in sinii godha. While bracketii bantanii akkas gootanii blockii keessan bantanii cuftoo jechuudha. Let's put it here akka salphatuufi as keessatti dhagaama wanti guddaan geemiin taphatamu ishee kana dhachuudha. As keessatti conditionii jiraachuudha. Condition kunigaa condition or you can say expression evaluated to this conditioning kun as keessa gaafa galu as keessatti true or false ta'a jechuudha. Fakkeenyaaf relational operator as keessatti fayyadamuu dandeessu. Expression kaanis evaluate ta'e yoonni output isaa boolean isin kenne true false fayyadamuu dandeessu jechuudha.
kana turraan godhe maal jedhama jechuudha non stopping loop dha jechuudha kun non stopping maaliif seetanii non stopping kan inni ta'eefi yeroo hundumaa while looping kun true dha jechuudha waan yoo gootanis yeroo hundumaa true dha jechuudha fakkeenyaaf false on godhe yookaan 0 on godhe false run tun godhe maal argitu homaan arginate high kan jedhu kanallee hin argitan jechuudha sababni isaa conditioning keenya false ta'eera jechuudha okay akkuma if condition yeroo darbee baranne yeroo if ettanii something as keessatti x less than y yoo ta'e kan hojjettu jennee dubbannee turre maal jechuudha as keessa kan seenu as keessa seenee kan inni as keessatti waa execute godhu yoo xin y gadi ta'edha jechuudha kana achi isheen kun jump taate jechuudha hin hojjetamtu akkasumadha kunis inni kunis akkasumadha yoo conditioning as keessa jiru false ta'e inni kun hin hojjetu jechuudha okay kun amma true ta'e wanti kuni I don't advise you waan akkasii akka gootanii advice hin godhu waan biraa yoo barbaadan fakkeenyaaf yoo maal jechuu barbaaddeessu int I equal to 0 gootanii I is less than 5 yoo ta'e kun amma kunis dhuguma yeroo hundumaa what happened okay semicolon y is always less than 5 dha jechuudha beekamaadha sababni isaa wanti jijjiiramee jiru kun amma itti fufaama jira jechuudha kun hiikti isaa maal jechuudha hanga x in less than 5 ta'etti kun zimmidha display ta'a jechuudha this is amazing kuni kanatu amma fakkeenyaaf I kana see out jettanii I kana dhiisaati I godhaati akkatti utuu raan gootanii jechuudha 00000 argattu jechuudha akkasittiin argaa jirtu waan raan taa'eeru waan akkasiin godhina okay raamiin ko guddaa waan ta'eef akkatti taphachaa jira busy keessa siinchara busy gochuu danda'a kompiitara keessan jechuudha loopiin maaliif nu gargaara jechuudha laayinii lama qobaa barreessine akkatti laayinii 3 okay laayinii 3 qobaa barreessine si dhibba execute si kuma si miliyoona execute gochuu dandeenya jechuudha kanadha wanti guddaa hanga ayin kuni 5 gar ta'etti execute godhe jechuudha kanaafi gaafa ga'u akka inni dhaabatu maal gochuu qabna jechuudha I plus gochuu qabna yoo yaadattu ta'e increment and decrement operator ilaallee turre jechuudha yookaan immoo I plus 1 jechuu dandeessu jechuudha tokkumadha kunif I plus in okay kun nama maal godhachuudha si duwwaa gaafa ta'u display godha sababiin isaa duwwaan 5 gadidha asitti dhufee tokko godha dhufee gaafa naanna'ee dhufu ishee kana tokko godha tokkomma 5 gadi ammas display godha naanna'ee dhufa ishee kana 2 godha ishee kana akkas goone tura loop goone run yoo goone maal jedhachuudha run akkas godhachuudha ishee kana copy godheen sin agarsiise outputiin keenya kana fakkaata 0 display godhe gaafa dura ayin 0 taate asitti tokko display godhe naanna'ee dhufe jechuudha asiiti gaafa tokko itti dabalu ayitti tokko taate miti 0 irratti naanna'ee dhufa jechuudha dhufe asitti tokko less than 5 true taati dhufe asitti tokko display godhe amma immoo 2 godhe 2 less than 5 dhugaa taati dhufe 2 asitti display godhe amma immoo dhufe 3 godha 3 less than 5 dhugaa taati dhufe amma immoo asitti dhugaa display godha jechuudha amma immoo dhufe 4 godhe 4 less than 5 dhugaa taati ammas dhufe display godhe 5 taate jechuudha 5 less than 5 jedha dhufe 5 less than 5 gaafa false ta'a jechuudha kana jechuun 5 less than 5 jechuun false dha jechuudha yookaan 0 jechuudha false jechuudha kunaafi kuni executing godhuun dhaabbata jechuudha dhaabbatee has dhufa jechuudha ishee kanarra dhufeeti maal jedha gatii I kana sitti 5 godheera mitire as dhufe 5 galcha 5 is not less than
5 jedha jechuudha. Okay, lakkoofsa amma kumaatti tu display gochuu barbaadne maal goon amma kumaatti kas gochuu dandeenya miti ree sii kumachuudha xarr takkaamatti la 99 irra ga'ee dhaabbatee jechuudha. 0 itti daballee yookaan immoo ishee kana maal godhuu dandeenya tokko gooneetu asitti lesor equal goonaa jechuudha. Fakkeenyaaf hanga 10 too barbaanne tokko kaasnee hanga 10 dabalatee display godhaa jechuudha. Asitti dhufee maal jedha jechuudha 11 is not less than 10 jedha jechuudha. Asitti sirriitti hubadhaa kan irra deddeebi'aa video pause godhaati video kana pause godhaa dhaabbaati sirriitti ilaalaa yoon daddafeen barsiisaa irra ta'e kun konseptii baay'ee gaariidha jechuudha. Tokkorraa ka'ee hanga 10 dabalatutti yoon kana irraa balleesse 9 irratti dhaabbata sitte jechuudha. Lesor equal jechuun wal qixa waan ta'uufi tokkorraa gaasee hanga 10tti dhufe dhumarratti ishee 11ffaa asitti godhe immoo gaafa 11 jedhu dhufe false ta'a kun waan ta'eef kana jump godhe as dhufaa jechuudha. Okay, as dhufee maal jedha 11 as galchee asitti update godheera waan ta'eef 11 is not less than 10 jedha jechuudha. This is very interesting. Hanga sum of number 10 jechuun meeqa ta'u itti gaafataman idaati ilaala. Kanaaf maal gochuu dandeenya jechuudha. Asitti int sum equal to 0 jettu int n counter equal to 0 irraa kaasee yookaan tokkorraa kaasee itti aayida'u rakkoon qabu tokkorraa kaasee hanga lakkoofsichi guututte jechuudha. Maal jechuu dandeessu jechuudha asitti while counter is less or equal to n hanga inni kun dhugaa ta'etti waa hojjedhu jechuudha. Asitti maal jettu counter plus gootu counter equal to counter plus 1 gootu gootaniitu maal gootu jechuudha. Ishee kana saamiin kun maal jechuudha tokko ida'uu 2 ida'uu 3 ida'uu 4 ida'uu jedhee achi ida'uu 10 jedha jechuudha. Argitanii kanadha kan inni barbaade. Kanaaf maaliin godhachuudha sum equal to sum plus counter jechuun hin danda'a jechuudha. Okay, simply gabaabaamatti arithmetic akkan isinitti agarsiisetti akkas godhachuu dandeessu. Kuni sum equal to sum plus counter jechuudha. Argitanii asitti amma gaafa 11 ga'u false ta'a jechuudha. Asitti maal gootu jechuudha see out the sum of n is maal jechuudha sum jettu jechuudha. Argitanii fakkeenyaaf kana user irraa yoo fudhattanii maalti isin dhibee user irraa yoo fudhattanii kanaaf user irraa yoo fudhattanii akkas gochuu dandeessu siin n jettu fagoo miti kanumadha. User irraa fudhattanii saamii isaa hojjettu jechuudha. All right run gaafa goonu maal nu eega lakkoofsa galcheedha. Asitti 10 galchina sum of 10 is 55 jedha. Dhugaadhaa kun 10 ida'uu 9 ida'uu 8 ida'uu 7 ida'uu 6 ida'uu 5 ida'uu 4 ida'uu 3 ida'uu 2 ida'uu 1 jechuudha. Kana fakkaata. Kumoo galchine kana fakkaata. 5 duwwaa the sum of 1000. I think the sum of 100 is 505. Kun teenidha 505 inatti fakkaatti kan 100. Yes, sum of 10 is 505. Wow, kun baay'ee programii baay'ee bareedaadha jechuudha. Gaaffii yoo qabaattan naa barreessaa waan hunda dubbachuu waan hin dandeenyeefi please make sure you having it clearly isinii galaa jiraachuusaa sure ta'uu qabdu jechuudha. Kana fakkaata outputiin keenya. Well kuni while jedhamte jechuudha. While loop jedhamte jechuudha. Inni kaan loop inni kaan
maal jedhamti version ima do while loop taate do while loop jedhamte jechuudha. Do while loop dot godhe yeroo baay'ee do while loop asitti maaltidha whilein keenya seenuu isaan dura conditionii check godhe argitanii seenuu kana execute gochuun dura conditionii check godhe false yoo ta'e jump godhan dhiisaa jechuudha. inni kun immoo dursee do godha jechuudha. dursee hojjeta garaagarummaan isaanii do jedha asitti dhuftanii while jetto jechuudha. asitti conditionii keessan keessu syntax ishee kan kanaa nama kofalchiifte jechuudha. laala do jettanii sitti bantanii while jettanii semicolon gootuun cufto jechuudha akka statement. while something is equal true ከሆነ ድረስ jechuudha. as long as this thing is true you can do it jechuudha. kun maal garaagarummaan while loop if do while loop fakkeenyaaf int counter equal to 0 jedhe okay cout counter jedhetan maalin godha asitti counter is less than 0 hanganni ta'ettini display godha. kun amma totally false dha. kun amma sababni isaa 0 dha. 0 less than 0 jechuun false jechuudha. kanaaf maal godha output tokko naa kenna 0 jechuudha. argitanii sababni isaa garaagarummaa while loop if do while loopin dursee step tokko hojjeta jechuudha. achi check godha dhumarratti okay achi check godha jechuudha. step tokko ahead of godha jechuudha. ahead godha jechuudha. kanaaf ergan display godhe booda plus tuun godhe asitti godhe kana c5 tuun deeme meeqan argadha jechuudha. laayinii haaraa irratti display on godhe here you go duwwaa 1 2 3 4 irra ga'ee dhaabbate jechuudha. plus gaafa kun 5 taatu asitti 5 godha waan ta'eef 5 godhee dhufe 5 less than 5 jechuun false waan ta'eef dhiisee ba'a jechuudha. dhiisee ba'eeti dhufee asitti maal jedha cout counter counter is not less than 5 tun jedhe asitti maal na godha jechuudha. 5 is not less than 5 jedha jechuudha. 5 is not less than 5. problemiin isin hojjedhu yoo qabaattan comment irra naa kaa'a. video kan biraa qobaatti dedicate ta'e problem solutioniidhaaf hin hojjenna waan ta'eef kanaaf gaadha jechuudha. garaagarummaa while loopin dursee conditionii check godha yoo false ta'e hin hojjetu jechuudha. do while loopin immoo step tokko erga hojjeteeti conditionii dhufee check godha jechuudha. kanaaf step tokko conditionii isaa false ta'e iyyuu do while loopin hin hojjeta jechuudha. kana fakkaata. waan daawwattaniif galatuma. share subscribe like gochuudhaan na jajjabeessa. We'll see you in the next episode.